você vai escutar a minha voz. Vamos colocar a câmera em grande para que você vai poder ver bem. Okay? All right? So we have Gracyn here. Say hello. Hi. And I already forgot your name. Lakeland. And Lakeland. So we have Lakeland and Gracyn, and they're going to be doing this workshop. And so, welcome, and let's do it. Bem-vindo e vamos lá. Okay. So I'm going to be doing two different types of braids. Eu vou fazer dois diferentes tipos de tranças. I'm going to start with a Dutch braid. Vou começar com uma trança holandesa. I'm going to take the side of her hair that I'm not using and put it in a ponytail to keep it out of the way. Vou usar o lado do cabelo que não guardar o lado do cabelo onde não vou utilizar para tirá-lo do caminho. I have it parted down the middle into two sections. Tenho afastado do meio, completamente no meio, e assim ter duas secções no cabelo. I'm taking the front small part of her hair. E estou a apanhar a parte do frente, uma parte pequena. I'm dividing it into three sections. E estou a dividir em três secções. Taking the one on the far right and putting it under the middle one. Apanhando a de lado direito e colocá-la embaixo do meio. Then I'm taking the section on the far left and putting it under the middle one. E depois estou a usar a secção da esquerda e colocá-la embaixo do meio. Then I take this far right section and take another part of hair and join it. Então, estou a fazer aquela parte direita, estou a apanhar mais cabelo e vai-los juntando. Then tuck it under the middle section. E colocá-lo embaixo da seção do meio. Then I do the same thing on the opposite side. E no outro lado vou fazer a mesma coisa. And I repeat this until I finish the braid. E vou repetir isto até terminar com a trança. As you go down, you'll get bigger sections. Quando você vai descer, vai apanhando maiores secções do cabelo. You grab it from, never mind, sorry, I don't know what I was saying. You just try to make sure the sections are even and make sure they have the same amount as you keep braiding down. E vai se assegurar que as secções são iguais, enquanto você está a descer, ter a mesma quantidade cada vez. These hairstyles are good if you're doing sports or any kind of active something to keep your hair out of your face. Estes tipo de penteados
são boas se você vai ser de esportes ou alguma coisa de grande atividade para não ter o cabelo na cara. It's super easy once you get the hang of it, but it may take some practice. It took me a while to get it down. Can you hear me? Very well? Okay. Sorry. É muito fácil quando você já apanha, a prática vai ser mais fácil para ti. I'm trying to make it where they see only you, but it's not working. It's showing me too much. And once you run out of hair to add, you just braid it like normal till you get all the way down. Quando chegas ao ponto que não tens mais cabelo para acrescentar, então começas a fazer a trança como normal. Then once you get to the end of the hair, you just take an elastic and wrap it around. Quando chegas ao final do cabelo, vais colocar elástico e vais dando voltas no cabelo. And then you're done. E então, assim, podes fazer a trança francesa, French braid. Yes? Dutch braid. Dutch. Desculpa. Essa é a trança holandesa. And if you want to make it look bigger or have more volume, you can just take the braid and pull it out, make it fluffier. Quando está terminado e você quer para que aparente mais volumoso, então você vai apanhar com os dedos e vai esticar o cabelo e assim vai parecer com mais vida. It just adds a little extra flair, I guess is the word. Então faz que seja mais bonito. There you go. Okay. Esta é a trança holandesa. E agora vamos pelo outro lado e vamos fazer a trança francês. French now, right? Yeah, this one is now the French. E It has agora- the same idea, it's just executed a little differently. É a mesma ideia, mas só que se faz de uma maneira diferente. So you take a small section here at the start, Então, vais apanhar uma secção pequena no princípio and just like the other one, divide it into 3 separate parts. e, como a outra, vais dividir em 3 partes pequenas.
But instead of putting the sections underneath one another, you put the far section over the middle section. E então, em lugar de colocar as secções do lado embaixo, vais a colocar acima. And again, you just keep repeating that until you get down to the very end, E então slowly making sections bigger. Vais conectar, repetir a mesma coisa até chegar ao fim e cada vez fazendo as seções maiores. Whenever I do this braid, I usually only do one instead of two, but you can do two as well. Quando eu faço este penteado, eu faço em lugar de dois, mas você pode fazer dois também. This braid is more underneath the hair, whereas the other one is on top of the hair. That's their only difference. Este penteado está embaixo do cabelo em lugar de acima do cabelo. É a grande diferença. My personal favorite is the Dutch, though. It just looks better to me. It's just that every time I talk, it takes your picture off so they can't see you braiding. So that's why I'm like slowing down to talk, waiting until they see what you're saying. Yeah. And I even turned my camera off, but it doesn't make a difference. Okay. Ela estava a dizer, I'm going to translate what you just said, que ela prefere muito mais. Which one do you prefer, the French or the Dutch? The Dutch. Ela prefere muito mais a trança francesa. See what I mean? It's not even showing you. I think for next time you guys need to have music in the background so keep your video active. Yeah. And whenever you run out of hair at the end, you just do the same thing and you just braid it like you would a normal braid. Just bringing them over one another until you get to the end. Quando não tens mais secções para incluir, então, até chegar ao final, faças uma trança normal. Then you just pop in a hair tie. E outra vez vas a apanhar um elástico. E vas colocar o elástico. Assim. And it's done. Y esto es. Can she raise her head up so we can see it? Raise your head up. Ah, muito bom. Very good. And sometimes what I'll do is
instead of braiding it all the way down, I'll take out the bottom braid and just pop in a ponytail up here. Às vezes, o que eu faço, em lugar de fazer a trança até chegar ao final do cabelo, eu paro ali com um elástico. Just for a different style. Só para ter um penteado diferente. Or you could put it in a bun. Também podes apanhar e fazer. I don't know how to say bun. Talk about hairstyles very much in Portuguese. Fazer uma coisa fofinha ali ao final. That's it. There's no, Google said there's no translation. Well, it didn't help me. Very good. E então, se agora que está a chegar o verão, você quer mudar o estilo do cabelo, ali podes ver. Também aquela coisa fofinha ao final, podes fazer e colocar umas pinças no final, em lugar de fazer toda a trança até o final. Muito bonito. E não temos ninguém, there's nobody ask any questions. I don't know, do I have a question? I don't know if I have a question. Do you have a question, Lakeland? Nope, I'm good. No question. Okay, so I was telling them that in the summertime, if they want to change up the look, this is a good, summer is coming up. Any, what do you call it? Let me come up with a question. Any advice for taking care of your hair? Algum conselho para como cuidar o cabelo? I just say find a good routine that works for you specifically and just stick with it. It would. Okay. Ela dá o conselho para cuidar o cabelo é encontrar uma rotina que funciona muito bem para você e seja persistente com a rotina. Yeah? Yeah. Ok, pois então, este é o nosso palestra. Muito obrigada a todos por participarem. Um aplauso para Gracyn e um aplauso para Lakeland. E muito obrigada, muito fixe. Can you say muito fixe? What fish? Muito fixe. One more time. Muito fixe. Huh? Muito fish. Okay, that means very cool in Portuguese. Muito fixe. It sounds like fish, but it's not fish. It's cool. Well, thank you, and come again with another hairdo when you're ready. We'll be glad to have you, and have a happy Sunday, and thank you so much. Obrigado por vir e estar conosco. Quando você tem outro penteado, venha fazer o palestra. Vamos estar prontos para receber vocês. E muito obrigada.